We wait for the production team to be ready. Yeah, we are ready. Yeah. So, ladies and gentlemen, I think we are starting. Remember that this is Voices Unchained, courtesy of Radio Domas and Hivos. We want to give the youth a platform to air their voices. So, without further ado, I will welcome Boniface Opan to come and officially introduce today's segment. So, good morning ladies and gentlemen. Natumai ya kwamba mko sawa na mko salama zaidi. Kwa majina jinsi ambavyo Kelly amesema, naitwa Boniface Opan, nafanya kazi na kituo cha redio cha Radio Domas FM. Tuko pale Karen Village, lakini tunatangaza katika mitabendi ya 99.9 Kajiado Kaskazini na sehemu zingine za Kajiado Kusini na Magharibi. So ningependa kuwakaribisha siku ya leo katika hii kipindi cha Voices Unchained, na nashukuru sana MCA Ngong Ward Bwana Mbiriri kwa kuweza kupata nafasi ili uweze kujiunga na vijana tuweze kuzungumza kuhusiana na masuala ambayo yanahusu vijana sana sana katika kuparticipate kwa vitu ambavyo ni vya uongozi. So siku ya leo nawakaribisha mkuwe huru kuweza kuongea, kwa sababu MC yako hapa kama amekubali kujiunga na sisi hapa ni kwamba amekubali ya kwamba pia atakuwa anajibu maswali. So jinsi ambavyo unaona tunaisema inaitwa Voices Unchained, empowering young voices beyond the regular news headlines. So unapata kwamba most of the times when we talk about young people, they are newsmakers, but most of the times ili uweze kusikia sauti yao labda usikie kwa bite ambapo news inafanyika, wanawekwa pale kama news items. But now through Voices Unchained, we want you guys to be able to communicate to your leadership beyond just listening to yourself on news or listening to them on news. So that is why today we have this project that is supported by Hivos East Africa, and we welcome you all to be able to ask questions and engage with the leadership and the people who are holding offices. We call them the duty bearers because they are actually accountable to us, and also as members of the community or as young people, we also need to be accountable to them. For example, this guy, the MCA can come up with projects to support young people. Yes, he supports you guys with, let's say, those guys who are doing car wash. MCA amewasupport na machines za kufanya car wash. You also need to be accountable by making sure that these things really serves the purpose that they have been brought to you to serve. So we're going to look at a two-way mechanism of us being accountable and them being accountable. So we hold them accountable, and of course also us, we have to be accountable to them in terms of whatever they are giving to us. And also as citizens, how do we manage to participate in the electoral processes or in social accountability? How do we follow up? So those are some of the things that we are going to be able to discuss today through the panel discussion and of course also through the plenary. So karibuni sana, feel free to voice everything that you have. So asante sana Kelly, and back to you. But before I sit down, I think Mapenzi, karibu, you can also welcome us to this forum. Karibu sana. Asante sana. Karibu nyinyote na asante kwa kusikiza wito wa kuiwa hapa leo. Najua wakati mwingi hatupati opportunity kama youth kuweza ku-engage na wale ambao tunaita duty bearers. So such opportunities are very welcome. Asanteni sana Radio Domas for hosting this. I also want to thank the panelists. Naona kuna representation ya MCA yuko hapa mwenyewe, MCA wa Ngong. Naona kuna representation ya former MP's office. Kuna community leader na kuna GYW, which GYW stands for Girls and Young Women. So she's also an influencer among the girls and young women. And thank you panel, thank you the plenary kwa kuweza kuja. Hii ni opportunity ya kuwa wakati mwingine tukisema youth are not getting engaged. When we're talking about rights, we also want to look at responsibility. Mimi kama social change advocate, I have a bias towards leadership and governance. I am looking to encourage meaningful and effective relationship and engagement
between the citizenry and the duty bearers. So an opportunity like this is not an opportunity to pass by, and I hope that wale ambao mko hapa hamtaogopa. Vile wamesema ni unchained, we break those chains ili kusikuwe na difference kati ya wale ambao ni duty bearers na wale ambao wana expect services from them. Karibuni nyote. Asante sana. So back to you Kelly, na karibuni nyote. Okay, thank you so much. Can we clap for them? So I'll introduce my panelists, starting from my left. One from the left, I have Brian Murimi, who is the communication director from the Office of PS Irrigation and former communication and youth officer in the Office of the MP between 2018 and 2019. Let's clap for him. Also, I have Dorcas Naleyo, a youth leader from Umoja Village, also a member of She Leads Kajiado chapter and a mentor. Let's clap for her. Yeah, we also have on my right, I have our MCA, Biriri Mwaura. He is also the MCA for Ngong Ward. The chairman of the sectorial committee of trade. He is also the first correspondent of the speakers panel and the chairman of the members, chairman of for members welfare at the assembly. Can we clap for him? Finally, on my further right, niko naye anaitwa Kezia Brands, ambaye she is an opinion leader and political strategist and also participates in the rescue of teen moms, and she's an anti-GBV campaigner. Tukaribishe pia. Yeah, so as I told you earlier, kama jinsi nilivyokuwa nimewambia hapo awali, kwanza kabisa tutaangazia ama tutakuwa na open forum ambao tutakuwa tunazungumzia masuala kadha wa kadha. So our panelists, as we are going to have our open forum, I want you to take notes because those are the issues that we'll be discussing. Ni issues ambao tutakuwa nazo in our panel discussion. Kwa hivyo first and foremost, the first question ama the first issue ambayo tutakuwa tunaangazia in the open forum is how the youth can actively contribute to shaping the political landscape in Kenya. Sisi kama vijana tunaweza changia vipi kuhakikisha kwamba we are shaping the political landscape in Kenya? How can we make sure that we are shaping the political landscape in Kajiado North? How can we make sure that we are shaping the political landscape in our wards, for us from Ololua and for us from Ngong? How can we make sure that we are shaping the political landscape in Kenya? Hapa nataka tuangalie the strategies needed for active participation, advocacy and civic engagement. That's the first topic that you're going to discuss in the open forum. So I don't know who is going to go first in the open forum. How can the youth tunaweza participate aje actively? How can we actively participate in the political landscape in Kenya? I think we can use the most influencing. It depends because we on a digital way. So we can use art, kuchora, showing like kuna kitu tunahitaji. Like if you go to the stage, unaweza napo kwa soko kumechoro hiyo ni scavenging njaa. So mtu ako na hiyo awareness, tuko na hiyo njaa. The second thing, unaweza kuwa kuna kitu inadhulumu. Tunaitumia social media as a main portal ya ku-release. There was a hand there. Yes, I thank you for this opportunity first and foremost. Yes, I think the youth can take advantage of forums like public participation. The government, the local government normally announces. So whenever youths hear of these openings, they should just take advantage of them. Go and see what is happening. Like if there's a discussion on the finance bill, if the government wants proposals, the people to give proposals on, like for example, the finance bill, the youth should always take advantage of these spaces, because I think there's not enough participation from the youth. So that's one of the forums the youth can be using. Thank you. Yeah, anyone else? How can the youth
Ni jinsi gani ambavyo vijana tunaweza hakikisha kwamba we are shaping, how can the youth shape the political landscape? How can we be decision makers? Can I say one last thing? Also, the youth should join political parties. It's one of the ways in which their voices can be heard. Thank you. I think personally, from the narrative we just shared, hii maneno ya vijana, we are the leaders of tomorrow, yeah? I think ilishafika hiyo kesho. And the very first thing I think from my side I can say is that we need to understand that this is our nation. And I also personally, I feel like in this administration, I feel like this is the right time that the youth are being engaged more. So tujitume, tutokeze. Like you find their youths out there, they're still complaining, but there is a lot yenye tumepoa kama mavijana tutoke, but bado tuko kwa ile kakun ya tunagoja ile kesho, but tusipo sisi wenyewe, like we have tujitokeze. Kama ni we make good use of our MCA's office, iko pale hivyo karibu, tunafika pale hivyo na kutaka kujua updates and what's going on, otherwise hakuna mtu mwingine atatoka huko nje. So vijana tukubali hii ni nchi yetu, and we are also part of decision makers, so tujitokeze. Yeah. Any lady? Well, first, voter registration and turnout. Okay, most of us youths, yes, we campaign, we go out there, we make the noises, we say yes, wewe ndo uko, but again, we don't go to the ballot and cast our votes. And the leaders know that. We know they know that we don't go to the ballot, so they just entice us. They just they welcome us, they welcome the way we go to them, and that's how they respond to us, because at the end of the day, they know we want to go to cast our votes. So first, let's turn out and vote, not just campaigning and operating the arts. It's not enough, because the more we do that, but if we don't vote, still they just say, wale vijana watapigia campaign lakini hawapigi kura. So it's the same thing. We'll still have the same crisis if we don't vote. Let's start by voting. Going out there, waking up in the morning and casting that vote before anything else. I think that's the best way you can shape the political landscape in Kenya. Thank you so much. I think we will be starting with our name, especially in this open forum. You just introduce yourself with your name, alafu you give out your point. Thank you, bro. Good morning, everyone. My name is James Gadi. I'm a resident of Ngong and an active member in terms of politics hapa na pale. So one thing that I've realized as a youth is that civic education hasn't worked for us as youths. We already have it, but it is not active politically. So I think as youths we must be deliberate in immersing ourselves in political education, because political education involves knowing the history of our country, where we come from, where did Kenya begin. Political education also involved in knowing the history of our leaders, and also knowing the history of where we live. Yeah, I think hii itaweza kutusaidia to make more informed decisions when it comes to electing our leaders. Okay, yes. Thank you so much. This brings us to the next thing that we want to discuss in this open forum. I'll just merge. Kama kuna mtu alikuwa na issue, when you take the microphone, you'll just merge the two. Why are the youth not participating in election activities? Why are the youth not participating? Mbona youth are participating in election activities? Election activities and the electoral process. This runs from registering as voters to holding their leaders accountable. The whole process. Why are the youth not participating? My name is Lusan from Ngong. Youth hawa participate kwa sababu wengi hawana IDs, hawaja register kuvote. Wengine tu ni mbwembwe, wanakuja wanapiga alafu wanapotea. Lakini tuna need ku empower youth
pia wachukue ID zao na waende waregister kuvote, wapate voters card. Okay, just before you, why don't mbona hawaregister as voters? Now we know that the youth are not registering as voters. Why are they not registering? Hello. Hello. Naitwa Judy Blessed. Mimi ni leader pale Gishagi. Okay, mimi naonanga youth ni kama waonanga haina maana. Waonanga bado tuko na time ya kuvote, bado tutavote hiyo next time nyingine. So wanaona hakuna haja ya kushinda wakivote. Anyone else? Good morning. Morning. I'm Zachary Marisa, resident from Ngong. Mimi pande yangu mayuto wanakosa kuvote juu sasa ile kitu tumeishi kuongelelea imeishi kuongelelewa. Tunakuja kwa nini? Tangu mimi nianze kujua politics, mimi nimeishi kuona watu wanaongelelea tu kitu moja. Tunakuja tunaletewa manifesto, tunaambiwa tutafanyiwa hii na hii na hii na hii. After all tukifanya ni msee akimaliza ni yake, tamu yake, akuje tumuuliza amefanya nini? Hakuna. Mtu mwingine anakuja tu tena na manifesto yenye tu ilikuwa imekuja, bado inakuja tu ina applyiwa hapo. Bado unaangalia miaka zake 5 zinaisha, anakuja tena ana kitu yenye amefanya. So mayouth tunaangalia pande yetu, tunaangalia tunaona sasa tushinda tumesoma hizi vitu na hazifanyiki. Sieri tu tuachane nayo. So unapata mayouth wamesha lose hope. Wao wanasemanga tu sasa tukichaguana na tutafanyiwa kitu, situachane tu nayo. So lazima tu politicians lazima wabadilishe. Ni either wafanye kenye wametuandikia kwa hiyo manifesto ama wasilete manifesto. Tujue tu sasa hakuna kitu mtu atafanya, akuje tu afanye kazi yake na aende tena. Okay, thank you so much. I think Mr. will be answering. Anyone else from very shortly? Yangu ni short. Mbona hii time ya voting ama ya kwenda kuvote, youth wanajua hii inakuwa ni permanent. Wesi unakuwaga wa media, just walk around Ngong. Ona watu wanatembea wenye wana kazi na wenye wako na kazi. Youth ndio wengi wenye wana jobs, ndio. So ndio wanajua sisi hadi kukuvotia kuna siku utakuja kwetu, utakuja kutusaidia. Utasaidia tu county. Ukijenga barabara, that means umenitengenezea mahali nitapita. So sijapata kitu tani sustain. Most of the politicians wanaonaga wana coming in the short term solution. Sahi uko na shida gani? Sina kitanda, akunulie kitanda, ulale. Utalala njaa. Next utatoa pesa ukikosa hiyo kitu. Unaona? They come with a short term solution. And that's why mimi nasemanga politicians wanakuwa na mdomo tamu. They can switch talk you, wanaweza kwambia utakuletea gari kwa nyumba kesho jioni, na hiyo kesho itaifika. So the best thing kwa kitu tunafanyanga nao, washa lose hope. Even if tutawachagua, nyinyi mwishi kuchaguliwa. Tumeishi kuchagua leaders wengi sana. Since nilikuwa mdogo, nimekuwa nikiona watu wakichaguliwa. But the same thing wanasema ni the same thing watasema kesho, ndio watasema Friday. Ate vijana, nyinyi viongozi wa kesho, I'll help you do this. Hiyo kesho ilifikanga ni venye sisi wenyewe aje implement. Imefika so hata sisi tufanye. Then kwa mimi next year, kama next year tufanye naye shughuli. Hiyo next year utakuwa hadi tutakuwa umesahau tulikuwa na agreement na wewe. Jueni uko na vitu mingi za Quran. Sasa nikupigie simu uta receive na nilikuwa nimekwambia tutafanya hivi na hivi. So chazo ya youth. Okay, thank you so much. Why does this happen? Sawa, atamaj na this question. Does this happen because the youth are not informed? Hii inafanyika kwa sababu the youth are being informed. I remember wakati we were having a 1-2 talk, nilikuwa nauliza how many of us know that voter registration is an ongoing process. Does these things happen kwa sababu the youth hawajui what their rights are, what their responsibility are? Okay, hello. I'm Fantasia from Ngong. To first answer the topic we're discussing, why the youths are not sorry. So first I'd like to say, for example, during elections, most youths don't vote because
from our home setup, we've grown up in a home where we are told, if it is not this person, there's no need for voting. I want this person. So maybe even if I register as a voter and I want to vote, maybe I'm only going to vote for one seat. So maybe I won't even want to know who is my MCA, my MP. Maybe I'm only interested in the gubernatorial seat. So if it is not my governor, the one that I want, I won't even be interested to know who's going to be the MC, who's going to be the MP, the women rep. So I'll just be saying, who ni nani who ni saweka tu. So that's what happens first. That's why we don't show interest again in voting. And to answer that question of why, pardon again the question, please. Is this happening? Actually, it was just a follow-up to the previous question. Is this happening because the youth don't have knowledge, especially on their political rights and responsibility? Yeah, that's true. Because let's say, for example, I go to Mbirio right now and be like, when I approach him, I'm going to approach him with an agenda. Maybe I want a job, maybe I want money. He'll give me the response that I want. If he starts telling me that, you know, right now there's a voter registration going on. Have you registered as a voter? I'd be like, mimi sitaki your story. Wewe unipe pesa, unipe kazi. So also as the youths, let's first start by internalizing ourselves. If I'm approaching the MC or any other person in the seat, in the political era, let me go with an agenda that is what we're discussing for. But if I go in an agenda with money, everybody asks him for money. Even right now his phone is DMs are about money, everything. So if I go about money, it's the same thing, the same storyline. So how about to start changing the storyline from money, from job, to something more that will benefit everyone else, not only thinking about yourself. If you're given that 1,000 shillings, in this economy, it's worth nothing. So let's start by changing our perspective of how we approach our leaders. If you approach them with meaningful facts, they respond to us. But how do we go about to them? So that's just my opinion. Okay, thank you so much. Let's clap for our hands for ourselves for the open forum that we've had. Now we're heading, I want to talk to our panelists. I want you to be very keen. The questions I'm asking them is from the points that you've given out and just generally about the topic. Mwasikize sana kwa sababu ndawapatia time ya kuwauliza maswali. Na ukijibu, jibu ukijua swali inakuja. So be very, tujibu according to facts. Let's be factual in the way we answer our topic. So be very keen kwa maswali ambayo naenda kuwauliza kwa sababu I'll also after I'm done with them I'll hand them over to you. So I start from the last person to speak said that most priorities given to the presidency. Tunaona most people the priorities given to the presidency. So Mr. Murimi, why is it that priority is given to the top seat, yet there are more important seats like the MCA? Like the MCA is a very important seat, it's close to the people. We have the governor, especially these two that deal with devolution. They're very important. But how come that the people wanajipata to make so much priority kwa presidency? I remember when I was having a 1-2 talk, someone said atuvote kwa sababu washaamua. You know that when they're saying washaamua is because of the thought that imepeanwa especially about the presidency. Why is so much priority given in the top seat, yet there are important seats up like the MP, the MC and the governor? Let me begin by saying first I would blame media. Right? Because media is the tool that is used to ensure that information is relayed. So wataka fokasia wapi? Kwa president. Hawatakuja mashinani kukuambia kuko na MCA1 anataka kuwafanyia ABCD, kuko na MCA2 anaona anaweza fanya kitu different. So that is where I'll place my first problem. Secondly, when we talk about awareness, media are still the same people who are used by government to relay information. So they pick whatever they want to kuwapatia. Sio kila kitu, ile tu yao in our suit to do what? Make more sales advertisement, make more stories, which is income to them. So I'll place it to media to take things differently.
How many youth listen to radios? Many. How many youth go to social media? All these media outlets have all these tools to speak to us, but none of them is willing to put airtime in educating the masses. Government is spending money through them to educate. Voter awareness wakati tunakaribia election, it is one of the biggest things that happens. Like what happens, media is given an opportunity to enhance that story, lakini wanatuambiaga nini? Kulikuwa na mkutano pahali ya so and so, alikuwa na wale akasema hivi akatukana ule. Hakupass message ya kwa nini it is important for you at this point kwenda kuregister as a voter. Wewe kama youth itakusaidia aje? Okay, let me just, before I hand over the microphone to the next person, you've said that first of all, the media is not is not actively participating, is not informing the youth enough. Okay, you worked in the office of the MP as a communication and youth officer. How many initiatives did you take to make sure that, one, these youth know that what their responsibilities are? Because in the communication aspect, maybe I used social media, how many initiatives did you make? What can you say I did to inform the youth? I did this and this to inform the youth on this and this. I believe one of the initiatives that we took was enlightening the youth about using internet. Under our tenure is when we started, under that regime, is when we started digital education. That is something that is being done right now. Why? Because we understand that hamtakaa kila mtu kwa mkutano kama hii. Lakini mkiwa base pahali, kila mtu ataangalia simu yake, information itawafikia. So that is one of the biggest tools that we used, social media. Two, public participation. We ensured that we had public participation, not only for youth, but as a community. Let's not segregate people. Let's have the youth tell us, you're not doing ABCD. And I can attest to the times, then our MCA was one of the biggest champions of youth in such kind of forums. And I'm happy seeing him there, trying to implement what he tried to ask them. Because that is the agenda that we have. As young people, we need to be progressive and know what to do. Okay, just hand the microphone to Dorcas. Dorcas, one of the issues that the youth are not participating in civic engagement or in civic activities. They're not participating in the electoral process. Why is it so? First of all, mi naweza sema youth, they don't focus on youth elections. They focus on the campaigns. Like venye Zakari amesema, yali kampeni MCA, but he didn't vote. Why? Kwa sababu yeye hayuko hapo. Venye alisema tu, tutachagua yes, lakini washachaguliwa. So yako hapo apasi your message like yes, MCA is a good person, ama venye alikuwa anafanya, venye alikuwa na campaign, hiyo message yenye alikuwa na pass ilishapita kwa wenye ilikuwa inafaa kufikia. So wao hata wayuko hapo kwa kuvote, wao wako kwa campaign. Do you think that the youth have enough information, especially on the electoral process, about their rights and responsibilities? Because one of the things that happens is that the youth wanajua election ni about voting, but we have the electoral process. We have to hold these leaders accountable throughout these years. Are the youth well equipped with that, and what can be done to make sure that they are equipped with this knowledge? About your education, mi sidhani kama ni every youth ako informed, kwa sababu venye umesema umetuliza sahi, ni wangapi wanajua what education inaendelea? Si wengi.
Hata sasa hivi mimi sikuwa najua, mimi nimejua leo. So mimi sidhani kila youth anajua hizi vitu zinaendelea. And then pia si information haifikiangi kila mtu. Sio kila mtu ako, for example, hiyo venye umesema mlitumia social media. Si kila mtu ako na smartphone. Wengine wao tuko na mtululu ama maybe hatuna. Unapata setup ya maybe hawana TV. So hiyo information haitamfikia. And hao wasee wenye wana pass information wanafaa wajue hizo ndio gaps ama challenges zenye ziko maybe in this voter education, alafu sasa wa find out strategies zingine zenye zitafavor youth mwenye hana maybe mwenye information haitamfikia vizuri, maybe social media hana hiyo simu ama nini yenye atatumia. Okay, thank you so much. I'll come back to you, Dorcas. One of the issues that has come up is that sisi leaders, we just want short-term solutions. Mimi mazee leo sina food. MCA na timu yake wanakuja wanagawa watu chakula hapo hivyo. As in, why are the leaders not putting emphasis on the long-term solutions? What have you done yourself so far to make sure that the youth are empowered in the long term? Two, another thing that came up is that sisi tuna need the same thing. The leaders are using the same thing. Vijana na wamama nitawakumbuka, vijana na wamama nitafanya hivi. What can be done differently especially in leadership? Nini inaweza fanywa tofauti? Apart from nini inaweza fanywa tofauti, wewe mwenyewe unafanya nini tofauti now that you're in the office? Thank you for that candid question, and maybe before I answer it, I want to take this opportunity to thank you as the organizers for having us today, at least to engage with our fellow youths, because we love our youths. Mimi ni kijana na nilichaguliwa hapa venye tumesikia nikiadvocate mambo ya vijana, na nafurahi sana nilipata hiyo nafasi. Sasa tunaweza enda to make change kwa ile position yenye tulikuwa tunaona labda tuna deserve tufanywe ile mabadiliko. But apart from that, maybe for those who didn't get my name, I'll still repeat it. My name is Biriri Moora, MC Ngong, and I'm glad to be here with you people. So straight to the question. It is true that young people or maybe even the entire community tend to believe that we are offering short-term solutions, which is very true. Sababu siasa, if you can tuambiani ukweli, imegeuka imekuwa ni PR tupu. Unajaribu kufanya kazi, the only thing you're left with ni PR. Ukuje utembelewa shosho, wapatie, upige picha, upost, sema umefanya kazi. Si ni kweli? Yet mabarabara zimekaa vibaya, hospitali zimekaa vibaya na mambo kama yale. Hizi vitu zote we are not blind to that. Tunaziona na tunataka kukabiliana nazo. Lakini venye tu tulisema, it is good that we speak to each one of us. Na better if you can speak to yourself first. So wanasemaga usitoe uchafu kwa macho mwingine na wewe mwenyewe uko nayo, si ni kweli? Ama njia nyingine nyani haoni kundule. Unataka kucomplain kwa mwenzako lakini wewe mwenyewe uoni. Kwa nini nasema hivyo? Yes, as politicians over the years, it is true. Politicians have messed this country. Not only here in Ngong, not only here in Kajiado North constituency or here in Kajiado County, but the entire nation of Kenya. And given that fact, since it has been repetitive in nature, imegrow your mentality ya wanasiasa hawatatusaidia to an extent that people are losing hope, and that is why some of these young people are not even going to engage in taking part ama doing their responsibility of voting in leaders that they think that they deserve to have those seats. So ikifika hapo sisi tunakubali hiyo makosa, lakini as much as tunakubali hiyo makosa, pia nyinyi naona mko na majibu yenye mmetoa nyinyi wenyewe na mmejiambia as much as tunataka tuangalie viongozi. Mimi nataka niwaambie leo, sisi viongozi mnatuona hapa, sisi ni bendera. Na nikisema sisi ni bendera, na maanisha sisi tunafuata upepo. If the wind of change blows towards this direction, kama flag, you cannot determine your own direction. You will have to follow the side of the wind. Na mimi nikisema hivyo na maanisha nyinyi ndio upepo kama wananchi. Nyinyi ndio mna influence viongozi venye watabehave, kama watafanya kazi ama watafanya kazi. Sababu viongozi ni reflection ya community. Biriri kama sasa hafanyi kazi hapa ama analala,
basi watu wa Ngong most likely ni watu wa kutofanya kazi na ni watu wa kulala. Why am I saying that? Sababu kazi yenu haishi kwa kupiga kura. Unajua wakati huo tulikuwa mnatokea kwa wingi, mnatushikilia, you are there to support us, mkidhani once to get to that position, sasa sisi tu our word is like that of God. Ukisema hivi inafanyika. Lakini that is not the case. Hata sisi ni binadamu na tukifika pale we are facing a lot of challenges. And apart from that, as an MCA, sababu mimi naongea kama MCA, that is the lowest cadre of the political seats that we have here in Kenya. Ukitoka MCS utapanda all the way paka presidency. So hata venye tu unapanda hivyo, the level of influence and power inakuja pia na the level of cadre that wenye uko. So mimi kama MCA siwezi compare power zangu na za MP, siwezi compare power zangu na za president ama na za governor, lakini niko nazo kadhaa. Lakini katika hiyo hali hiyo powers kidogo, kuna pali mimi nafika mwisho na I need support, and if there is no support either from the MP ama from the government officers, then shida inakuja. Na you know what happened is whenever we are fighting for your rights, saa zingine ukiingia ukiwa msafi, kazi huwa ni ngumu sana. Unaenda pale kwa ID, nyinyi mnajua vijana, mkienda kwa ID mnaitishagwa hongo. ID inawekwa 3 months, haikuji mpaka labda utoe kitu kidogo ndio upewe ID. Sinafanyika. Ingia kwa polisi wetu, tunawapenda lakini tuseme ukweli. Unafika pale kama uongee lugha ya pesa utapata haki yako. Si ni kweli? Ingia kwa community leaders. Mtu amechaguliwa, yeye ni chairman wa community. Food inakuja ya msaada. Katon kama 5 za kupeana. 4 zinaenda kwake, 1 ndio inapeana. Na inapeana kujuana. Si ni kweli? Sasa hizi vitu the more tunafanya hivi, the more tusaidiane. Na unapata saa zingine mheshimiwa anaingia anataka kurectify hizo vitu. Unafikiri ile challenge ana meet ni gani? Hao watu wamejitengeneza, it's a circle. Wanakuwa kama cartel. The moment you touch this one person, inaanza kupanda. Now what happened from my own experience is that whenever you do that, unaanza kupigwa na officers wa serikali, unaanza kupigwa na labda viongozi wenzako, na eventually hiyo influence yako sinadidimia, sababu mimi sitaweza kupiga simu polisi usaidike. Sasa unaniona mimi ni MCA tu jina. Na the moment then unabaki, basi if you can't beat them, then you do what? You join them. Si ni kweli? Na hapo ndo tunaanza kulalamikiana. Tulimchagua ni mzuri, sasa alibadilika ni mbaya. Atafanya nini? Si hata ni binadamu. So if you are to make the change for this ward of ours, for this constituency of ours, for this county of ours, for this nation of ours, then it has to come from within. Sisi wananchi kwanza, we stop agonizing and we start organizing. That is the word. Tuache kulalamika, tuanze kujipanga. Na tukijipanga, mimi nawahakikishia kwamba sisi kama viongozi, hakuna kiongozi ataki kufurahisha wananchi. Na akisikia wananchi wanasema tufanye kazi, mimi nakwambia hata kama ni for PR, for sure, they are going to do that stuff to make you elevate. So nikirudia hapo kwa mambo ya short term solutions, we are forced by circumstances. The same way we come with the same manifesto every now and then. Unajua hata if you are courting your wife, there is a possibility hautamwambia ati tutakuwa tunalala njaa sababu mimi saizi ya only earning 10,000. Si ni kweli? There is a huge possibility utamwambia tutakutafutia nyumba tukae vizuri na watoto wetu, gari nitakununulia hata yako. Si ni kweli? Na hujui itatoka wapi at that particular time. Lakini mambo ya Mungu si ni mengi. There are some people who end up buying cars for their wives. Si ni kweli? Na walikuwa wana pesa. Lakini kuna wale wanaenda hapo wanashindwa, lakini imaanisha alikuwa hamaanishi. So it is the same way while we are campaigning. Tunakuja, we try give hope to you people. Sababu siwezi kuja nikwambie tuko na hii shida na sioni venye tutatatua hii shida. I have to give you hope. Lakini once we get there, it is also upon yourself to ensure that problem that you are talking about, you are also playing a part in solving that problem. Sababu if you don't play your part, I won't also be able to play my part. So hivyo ndio mimi nitawaambia kama vijana wetu, mkitaka tusonge mbele, you also have to play a part. Na for those short term solution, Mrembo ameongea vizuri, amesema tukate hii mentality ya kitu kidogo. Every now and then unapatana na kiongozi, si MCA peke yake. Mimi ndo mnanipataga sana juu mimi niko mashinani. Unajua mbunge mnamuelewa kidogo, mnamuona nikaa ako busy sana, so asipoonekana ni sawa. Governor the same na president. Lakini MCA asipoonekana, hiyo ni vita. Sasa nyingine hiyo inakuwa ni vita. So mnatupataga na the only thing mnatuambiaga vijana, tuachie. Na hii kitu si ati unakujaga kwa ofisi. Hakuna kijana anakujaga kwa ofisi ati kuja kuomba kazi ama kuomba kitu. Ni upatane naye pale mtaa, wewe umeenda shughuli zako, nimeenda kusafisha stage. Ile kitu inanikula kichwa sasa, hiyo ni staging.
umekuja niachie kitu, umeleta, unajua, na unajua ofisi iko pale, you never make an effort of visiting that office. So hii ofisi ni yenyu, acheni kuiogopa, kujeni tuongeleshane. Najua tuwezi tatua zote, but whatever we can do tutafanya na tusaidiane. Thank you so much. Okay, all right. Before you hand in the microphone, voter rights na pia political literacy among the youth. One of the things about ili come up before we had a talk, we had a one-on-one talk here before kuje, that these guys don't know their rights, most of them. They don't know their responsibility. They don't know that they are supposed to hold the leaders accountable. Hawajui kwamba they are supposed to vote. Wewe mwenyewe umesikia, most of them even don't know voter registration is ongoing. Most of them were, I know you did online campaigns. Kuna watu walikuwa nakufanyia campaign. One of the things that was coming up was that, jamani wa Facebook haina kura. That was coming up. It's somehow true. Most of those doing online campaigns hawana kura. It's true. You knew, really you knew that these guys don't have votes. But ulikuwa unawatumia kufanya online campaign, and most leaders do. Why is it that after now you've won, why can't you come and tell these people that go and register as voters, participate in public participation and civic engagement? Is it that also leaders enjoy the fact that wacha wakaivo ndio pia 2027 ni watumie? Because if these guys know they are not wakikuwa na kura, it will shift. Hawatakuwa tu wanakukampenia online. You will also have to convince them to vote for you. Is it that the leaders enjoy the fact that hawa vijana wako tu ni sawa wakikuwa hivyo? Allow me to speak for myself. I want to make it a bracket answer for all leaders, because we are different in our nature, we are different in our approach of leadership na mambo kama yale. Now that is why I want to speak for myself. From my own experience, I have a small experience when it comes to politics and being in a political leadership position. Lakini for that small experience, if I can be very honest and genuine, mimi naweza sema vijana wetu, mimi mmeniangusha personally. Mimi naweza sema hivyo. Kwa sababu, if I can give an example, if I can take it home kidogo, iko wakati tulikuwa tumeletewa facility hapa yenye nafai tusaidie. Na mimi nakumbuka one of the people nilishikilia ni vijana. Na hao vijana, intention yangu ilikuwa ni kuwaambia, kujeni tuwashikilie ili mupewe management ya hii facility. So that whenever we are running this facility, si kutakuwa na zile savings zitabaki. Hizi savings zitasaidia vijana either in their youth groups, hata za mama zao na watu kama wale. Lakini mimi nilienda Arusha kikazi, by the time nilirudi nilipata wamekuwa convinced waachane na mambo ya management, wapewe kazi kama casuals wa hapo. At the end of the day wapewe 300 alafu mtu mwingine apewe management ambaye ni outsider. So na hao vijana ndio walikuwa natumika kunipiga ili tusiweze kufacilitate hiyo maneno ya hii facility ibaki nyumbani. So what I'm trying to put across, now the examples are many. If you have time, maybe I can give another one and allow me to do that. Kuko na kama hii mambo ya social hall. Tumepatia vijana wetu social hall hapa Waran Madhare. But as we speak right now, bado wako kwa conflict to an extent that mpaka hata wale wazee walikuwa na run wanaweza feel ni kama basi they are not capable of doing the same. Na unajua ni mentality ya making easy money, making it by the night, na iwezekani. Lazima utoil, lazima ujisukume na uende mbele. Anyway, to come back to that question, for me personally, mimi si ule mtu nafurahia nikiona vijana wetu wanapotea, na hata si vijana peke yake, hata wale watu wengine. Na for me, I'm not one of the people who think that in social media there are no votes. In social media there are votes. As much as maybe kuna wale wenye tunawaita keyboard warriors, wenye their thing is just typing, making noise online, but they'll never participate in any public participation. Na yeye atakuuliza ilikuwa wapi, lini, na ulipost tu hapo tu kwa page yako ukawaambia maybe 2 weeks before, lakini hata kuja na hata complain tu bado. So wako na what we try to do is that in my own page I try engaging them, me as a person. Whenever a person raises a question that I can answer, in the same social media, I try engaging people. Lakini mimi sita engage mtu kwa matusi. Ukianza kuwa disrespectful, unajua siwezi jiloa to that level, ati tuanze kutukanana sijui nini, hapo mimi sitaingia. Lakini if you ask a very candid question yenye na make sense, nitajaribu in all my capability, I give you a candid answer. Na tunajaribu pia kuwa encourage wakuje kwa such forums kama hizi, so that from here isikuwe tutaishia hapa, tunaweza jiunganisha, tukitoka hapa tuangalie venye sasa
this message does not last with only these few heads which are around here. Hawa ni representative wa vijana wengi, wanaweza fikisha ujumbe kule, na tuone ya kwamba going forward vijana wetu wenye hawako registered wamepata message ya kwamba wakuwe registered, wakuwe voters. Wenye hawako kwa political parties waingie kwa political parties, so that hata when you are speaking of youth leadership in terms of party politics, hata sisi Ngong tunaweza pata national leader ambaye anasimamia mambo ya youth kwa chama kubwa kama UDA, but we can never have that if we don't have people registered in these political parties. So tunataka to encourage, and we will be having forums to do the same, tukianza na very karibuni. I think James is very aware of an organization known as Shofco. To approach a couple of times, na their focus is on the youth. They have this opportunity yenye wanasema Shofco ikiingia pahali, whenever they have 300 members and above na wanalipa ile 50 bob yao, wanaweza tupatia scholarship za watoto wetu waende hizi what is it called, vocational training colleges, TVETs, na wanapeana full scholarship. Wetu unanunua tu kama ni uniform inatakikana na what have you, lakini full scholarship. So walikuwa wametuambia tuwaitie mkutano wa vijana, hopefully tukiwaita mtatokea, tuanze na hiyo journey as we talk about these other things. Thank you so much. Okay, Kezia, youth empowerment ama political empowerment goes hand in hand with economic empowerment. There are things that tie each other. Ama ni vitu ambavyo vinahusiana pakubwa sana. How do you think it's important for the youth to empower themselves economically so that we can also empower ourselves politically? Because a youth mwenye wewe uko na biashara yako ina run, the next time you meet Mbiriri hautamwambia niachie lunch. Actually utakuwa unamuuliza mbona barabara hii na hii haiko poa. First of all, the position of the employment for the youth is really few. And then the next thing I would like to talk about youth. For the youth to help in their decision making, I think we need to empower them in what they are doing. First, they can create a platform and a program that engage youth in political discussion, and then to encourage their activity in any involvement and the awareness of civil responsibles. So, number one, I would like first of all to empower the youth. If they want their engagement or their whatever they are doing to be heard, I think I will empower them first. They become voters. That one we need to empower them kabisa. And I would like to tell youth one thing. Being a voter, it doesn't mean as in highlight picha mbaya, because I had a discussion with my son the other day, and him about taking the voting card, it's like a crime. Like, he doesn't like anything to do with political. So I think the best thing we can engage this youth, we need first to tell them, being a voter or having a voting card, it's not a crime. That one will make your voice to be heard in a very different way. And once you have a voting card, this one will be able to bring out your voice to any leader, and they'll be able to hear you because you voted. So for me, I think we need first of all, we encourage them about having a voting card. Okay, Mr. Murimi, one of the issues, the thing is that social media is now a very important tool, especially in communication, in our political scene and everything. How can the youth, one, use social media to be able to raise their voice? How can they effectively use social media to be able to raise their voice in communication wise? And also, how can that was on the part of the youth, and how can the leaders also and those mandated to carry out elections like the IEBC, how can they utilize these social media platforms to make sure that they reach the youth to the maximum? I believe most of the youth are on social media. Let's use these platforms to benefit us. One, how many of us are followers of page MCA? Wala wako hapa. So do you engage it? Mnamulizaga maswali.
Ni wangapi wanafuata MP? You see, tukiangalia, it's the same people, not everyone, but the same people. Let us engage these pages, because kuko na watu responsibility yao ni kuensure mnafikiwa na hiyo ujumbe. Hiyo ndio kazi yao. And that is the only way you can be able to talk to them at their points of comfort. Comfort inamaanisha nini? Wakiwa kwa ofisi zao, wataangalia na watajibu. Andika watajibu, andika watajibu, andika watajibu. So we need to follow relevant pages to get the information that is needed. How many of you follow Ministry of Education on social media? What is one of the biggest issues that we've had the last week? Unaona, we need to be relevant with whatever is going on in order for us to get the information that we need to apply what we need to apply. So the youth need to engage government even in social media pages, because kuko na watu kazi yao ni nini? Kujibu hizo maswali mko nazo. That is what government does. It has a department set aside for that. So if you do not engage them, hamtaijua how to get a solution out of it. Sawa? Yeah. Okay, thank you so much. I think I'll hand over the microphone to Biriri, then it will come to Dorcas. Just on social media and being held accountable, one of the things that comes up is that most of these leaders are not the one handling their social media pages. Unapata social media iko na nini. So you guys, even most of the leaders don't know that is what's going on. I remember when you were held in one of the episodes, nilikuwa naambia mtu, I asked him, nimeona watu wamekugonga sana social media. Naambia, kwani wanasema, you don't have reality on what is happening. So, do you think it's also important now that social media is important, the youth can raise their voices through social media? IBC can reach this youth through social media. You leaders can communicate to what is the things affecting them through social media. Now, do you think it's important that now that you are also in the county government, you are also not county government but the county assembly, pia do you think it's important pia sasa Mheshimiwa Mwaura Mbiriri aseme all the leaders aeke motion, all the leaders having social serving in Kajiado County should have a social media account, the CECs, the CEOs, and ikuwe active? Do you think it's something that is workable, and do you think it can be important? Thank you for that question, and I must agree with you. It is true. Some of the pages that we are running, ama zenye zinasemekana ni zetu, we sometimes don't run them ourselves. Tuko na mtu mwenye tumepatia hiyo kazi, anatufanyia on our behalf. It is very true. Now the reason as to why we do that, it is because sometimes you get engaged. Umekuwa engaged the whole day. Umeamkia labda from 5, umeenda umeingia kwa meetings, umefanya hivyo all the way paka 11, umeingia matanga, umemaliza matanga ya mwisho saa 6 usiku. Umeenda nyumbani, kesho unafaa urauke tena hiyo 5, kuna shughuli na kurausha. Utaanza kuingia social media which will take you like 5 hours, ulale 2 hours ama utapumzika kidogo, uamke ukiwa fresh kidogo, unaona? So we get that challenge saa zingine ya kuingia social media. Mimi kwanza nikiwa mmoja wale the worst leaders to go online and look up to things, to keep up with the WhatsApp and all these other social media platforms. Lakini whenever we get time personally, we usually go online, we look after our pages, and we look towards those messages that come in our inboxes through WhatsApp, ili tuone ni nini hiyo imeraiziwa, na kama tunaweza jibu venye nimewambia, sometimes I engage people at a personal level. But niseme pia as much as tunasema hivyo, it is true as you are putting it, social media is very essential, even if I don't get to see it at a personal level. Wewe ulienda ukauliza kiongozi na akakwambia ati wanasema nini, lakini through people kusema hiyo social media si imemfikia, na that is the same thing. Hata mimi nisipoiona at a personal level, yule mwenye ana handle kama ni issue yenye inarudiwa na watu 2, 3, 4, yeye atatake hiyo effort ya kunipigia niambie, Mwesh, hebu ingia kwa page yako, hata kama uko busy uangalie hii situation, kuna kitu yenye ina get out of hand, na unaona communication imefika. Kwa hivyo ni muhimu sana, hizo platforms zinafanya kazi, ujumbe yenye mnaongelea kwa social media inatufikia, na sasa hapo tunaweza kutake action out of that information yenye tuna get from social media. The last thing about we having
those digital platforms for all the departments or political leaders or political leadership positions. It is very essential. Hata Kajiado, hiyo ndio kitu yenye tunajaribu tuongee. Each and every minister ama CC na each and every department should be having a social media page yenye ina update zile kazi inafanya, kwa sababu out of that ndio tutaweza kuwa keep in check, kwa sababu hata saizi kuna department hata ukiwaambia the last 2 years, mimi nakwambia hata labda ni kitu moja tu wamefanya. Unaweza imagine a whole year, na ni department yenye iko na budget in millions, si shilingi mbili, mamilioni ya budget, lakini ile kitu wanaweza kwambia amefanya ni kitu moja ama mbili kwa miaka 2. So ndio kitu make sense, but the moment uko na social media page, anything they do watakuwa naweka pale, na nyinyi hata before hata upige kelele unaweza enda ufollow uone kama ni trade department imefanya hivi, ilijenga soko pale, imerenovate soko ingine pale, imerekebisha mambo ya stage pale ingine, na imefanya ABCD, so you can keep up. Alafu if you have a question you can as well, kama uwezi fika Kajiado, juu Kajiado si karibu na Ngong, unaweza ulizia hapo. Usipopata jibu hapo, ndo sasa unaweza make effort ya kujua venye utafika kwa ofisi uulize in person. So me I think social media is very crucial, and it is very it can go a long way in serving our people. Finally, hata sisi kama county assembly tumesema we need to go the digital way, and very soon we are thinking of even having our sessions covered live online, so that hata nyinyi mkiwa manyumbani mnaweza follow muone enyewe Mbiriri tulimpa kazi anaifanya ama haifanyi. So that hiyo ni vizuri, ndio muone wale watu wanawapigania huko, wale watu wameenda sarakasi pia mtaweza kuwaona. So hizo vitu zote tunataka tuzifanye digital, so that hizi vitu iendelee hivyo, na if need be even cabinet meetings tunataka in the near future zikuwe zinakuwa covered. Hakuna siri pale, tunaongelea mambo ya wananchi, tunaongelea vitu public, so that hata wananchi wanaweza keep up. Mwenye ako na time anafuatilizia, anajua what is happening, na even from that we are even nurturing people who can take up those positions, sababu watakuwa sasa wamelearn venye mambo inaenda, kesho haanzi afresh. Thank you so much. Okay, Dorcas, how can the youth empower themselves economically to avoid being passive partners during campaigns? How can they empower themselves wasikuwe tu wale passive partners, wale wa kuchia and so on? Kama youth, instead sasa ya kwa hii time ya campaign unaenda training, unaachana na crowd, sasa unaenda training, kisha toka training sasa hiyo siku ya job ikifika, siku ya elections ndio utaweza kupewa hiyo job. So una apply, kuna hizo positions za clerks, kuna wenye wao wanahesabu votes, hizo tunaweza chukua hizo positions. Alafu pia tunaweza form youth groups. Kuna hizi groups kuna CBOs zenye zinafanya kazi. So instead ya tutumie CBOs, tunaweza kuja kama sisi wenye tuko hapa, form group, tuite maybe Ngong something. Alafu sasa hiyo ndo tutaanza kusave pesa. Hiyo time ya campaign mnakuja mnaongelea 1 2 3. Aya, na mnasema kesho, kama kesho kuna meeting, mtu anakuja na chwani, mna save, mnafungua bank account, mnaweka hiyo do itawasaidia mahali pengine. Aya, na pia kuna unaweza take advantage pia. Kuna venye usikie maybe MCA anakuja, seme aspiring MCA anakuja huku, unaweza enda ununue sweet ama ice cream ama watermelon ama nini. Hiyo ni short term solution ya maybe ya kuempower youth. Unaweza chukua hiyo do yenye umejiwekea kidogo, ende ubai melon, ukikuja uuze, uweke hiyo pesa. Ipi itakusaidia maybe kutumia hiyo pesa kwanza another bigger business ukiwa na hiyo pesa. Okay, thank you so much. Kezia, we go back to social media and art. It's something that came up during the discussion as one of the ways that can be used to reach our leaders. And I know you are a social media person. Now, apart from this saying MP amefanya hii na hii, how can the youth also use this social media effectively to reach the targeted leaders and the authorities? About social media, how the youth can reach the leaders, right? Mm-hmm. First, you have to follow that leader. You have to follow their activities, because you cannot just come on social media and maybe start attacking the leader and you don't know what they are doing. So first of all, you have to have a full information about the leader whom you want to address and you want to reach.
And it's for you, what I can tell them, if maybe you want to reach this certain of leaders, this kind of leaders, youth have to come together. They come up with an idea of maybe they can just plan something and they do something together, and they empower. When they do something together, they empower others. And I'm sure even it's not them who will be able to reach the leaders will look for them. So the youth has to plan on something. Maybe they can plan for just something like even the NGO, like my friend here said, they form something that is showing to the world that they are doing something. That's where the leaders will be able to be eager to reach them. So I think for me, they need to come up with very, very great, something sensitive that will attract even these leaders, so that when they want to reach them, it will be easier for them. They'll be having the information, and it will be easier for the youth to reach them. Okay, thank you so much. I think because of time, I'll just throw back to the audience. If there is any question that you want asked, answered by any member, you just ask your question, unasema we direct to who, alafu tukisonga. My name again is James. I will direct this question to my good friend, Mr. Mbiriri. He has mentioned about Shovco. I remember when he was planning to vie, I shared the idea with him about, because I was really concerned on the water issue, Pale Madare and also the Shaggy. So I shared with him the idea of Shovco. I really want to know mahali mmefika na Shovco. Secondly, you said that you're in charge of trade and investments pale county assembly. Naweza taka kujua, is there any plan of coming up with innovation hubs around Kajiado County and more specifically Ngong? Because I wanted to float an idea to you, your innovation hub, because in Kajiado North, there are some people who are tech gurus. I can mention a few. There is the son wa mwenye Pek House, Tesh Bambu, and there's also some Gishuru wa Rongai. They are well connected people in the tech industry. Perhaps you can engage them on how to form innovation hubs in the constituency and around the county. My third opinion or question ni, kwa hiyo trade and investment docket yenye uko, what plans do you have for the youths? Yes, thank you. Do I go ahead or we take it? Okay, thank you so much. Thank you, Mr. James. No, it's okay, so that. Let me just take the questions, all the questions. Let's be brief with our questions and to the point, because of time and everything. So I'll take all the questions. Just ask the question. Unasema I'm directing to so and so, and you ask your questions. Let's be brief and to the point. So any other question? Kahora, I can see a hand there. I'm Jamal. Swali langu ni what Bwana Mbiriri, talk more about Shovco. Any other question? Niko na question mbili. One enda kwa Mr. Morini. Umesema on social media vitu kutufikia ni very easy. So in social media we're discussing about the youth. Are you discussing about a certain congregation kama ni hao inside or inside? So I was following it for a while na nikaacha ikiwa katikati. So mimi swali yangu ilikuwa ni simple. Ulitumia mostly on social media na kuweka forums, ndio watu wana discuss what they have. Ushaijaribu call only a youth, si forum ndogo kama hii. You look for a youth hall, a bigger one. You call all the youth, musikize their problems.
Sisi inaweza kuwa tuko na problems kidogo, but kuna wenye wako na hizo na kuna wenye wanaweza jua idea for what to do. Second thing ni kwa Madam Kezia. Msema jobs opportunity ni kidogo, and we know all of us are equal according to our law and our constitution. How can we make it equal opportunities despite the gender, the age, and even the race? Wajua unaweza kuwa sisi, even the tribes. So sisi wenyewe personally, you are here to educate us. What can we do to make sure this is equally? Lastly ni kwa our able MCA. Kuna organizations mob kumesema shofko something. Ushijaribu ku engage the organizations that you are having around your area. We want to do this na tunataka kufanya hivi na hivi, like when nimesema boys forum ama a youth forum peke yao, you call a forum for youth, unawasikiza. Kuna watu wako na ideas, kuna watu wanajua art, kuna watu wanajua kuimba. You should jaribu kuna their talents, ujue what they want next as our leader. Yes, my name is Cedric from Ololwa. My question goes to the Honorable MCA. And Lukwano, now since the cost of living is very high, are there plans or initiatives in place to improve this situation in terms of job opportunities? Thank you. My question goes to Dorcas. Dorcas, you are the youth leader of Mocha Village, right? Do you liaise with other youth leaders? And if you do liaise with them, when you're answering the question of how do you empower youth economically so they don't become passive voters, you talked about the IBC jobs, the clerks, the blah, blah, blah. So what else can you tell us? Especially me as a youth, what else can you tell me? What in case I don't get that job? Which other advice can you give me? What have you and other youth leaders come up with instead of that one thing that is common to all of us? My name is Michael, and my question goes to MCA Mbiriri. Mbiriri, sema on zenyu za social media mingi si nyua mna manage, so it means that si tuliza swali kwa hiyo social media si utajibu ni msiana manage. One more question, if there is anyone. I think I had a last one for Dorcas. Dorcas umesema time ya election. So before election tuko na 5 years. As youth tutafanya nini before election? Before election do ama towards the election do tutapata food, ama ndio tutapata shelter. So sisi tunataka kitu nimesema long term solution. Kama ni youth empowerment, come up na youth activities. Kile tunaweza fanya, vile tunaweza gain economically. Na MCA umesema wewe uko kwa trade. Na soko yetu ina stima. Nimemaliza I think 2 weeks. Watu ni 3 weeks. Watu wana stima. Kama ni area, wewe umeplan aje? Juu huko kuna baridi baya sana. At least ground floor uende upie. Okay, thank you so much. I think I'll close the questions from there. I think tutafungia questions hapo kwa sababu ya time, but make sure when you are answering make sure wakati unajibu haya maswali you be precise and to the point. Sijasema you leave anything behind, but be precise. I'll start with whom should I start with? Okay, sasa. Thank you for all the questions. I'll try to answer all of them as I have tried to scribble them down here in their order and in the manner that they've been raised. So nitaanza na mambo ya Shofco. Labda niwaelezee tu Shofco, it's an NGO that deals with informal settlement. Now what they do, wakikuja ni kama ile pale Mathare wanakuaga na kikundi inaitwa sort of, na pande
twaweza. Exactly, ni more of that. It's only that Shofco inaenda beyond mambo ya mazishi, sababu twaweza na Kuni United wanadeal na mambo ya mazishi peke yake. With Shofco inaenda to the extent of uko na mambo ya mazishi, uko na mambo ya education na uko na mambo ya health. So what they do, wakikuja kama area kama hii, sababu saizi wao wameanza Nairobi, wako pale Kibera na wako pale Mathare. Na what they've done, sababu pale population iko juu na wako na members wengi, wamemanage kuachimbia ina serve community hapo maji, wamemanage kuwatengenezea shule na wamemanage pia kuwatengenezea hospitali. Any member, whatever the disease that you are suffering from, unaenda sijui na 300 na unatibiwa kila kitu, mpaka madawa unapewa hizo zingine, so ni kama ni free of charge. So hiyo ndio benefits ya kuwa kwa membership ya hiyo NGO ambayo inajiita Shofco. Na as we speak Shofco, this Friday ambayo ni kesho, wamesema wanataka kuja hapa Ngong wapatane na vijana, ambayo wanataka vijana as many as 300 kama watawezekana, sababu there's this opportunity that is coming for scholarship, na hiyo opportunity can only be given to our people if we are registered members. Na the intention is, saizi zile shule zenye watu wanaweza pelekwa ni za Nairobi, na Nairobi ni mbali na Ngong. So intention yao ilikuwa ni wakiweza kuset up kambi huku Ngong ambao ni Kajiado County, tunaweza tafuta institution yenye iko karibu ambao ni TVET, alafu watu wetu waende hiyo shule, pesa zitumwe huko waanze kwenda hiyo shule. But if they don't have membership, hawana hiyo nguvu ya kufanya hivyo. That is why walikuwa wametuita mkutano kesho hapo Mathare Social Hall as from, let me check the time so that I give the right time, 12 as from 12 am yeah, mama ni PM, 12 PM, 12 noon. Yes, as from 12 PM. So kwa hivyo tupatane hapo Mathare Social Hall, na hii si watu wa Mathare peke yake, ni watu wote wa Ngong. Hata ukiweza kupata jirani wako Ololua pia si jirani mwema, wanaweza kuja tushirikiane na tusaidiane. Without wasting any more time, niende kwa hiyo swali lingine ambayo ni innovation hubs, ambayo ni mambo ya IT. I want to be very clear when it comes to departments, especially kama hii ya trade. As we speak right now, trade, the only thing that we engage in is that of mambo ya masoko number 1, na number 2 ni mambo ya management ya bus parks, lakini si ku construct bus parks, hiyo ni mambo ya roads and transport. Lakini mambo ya management, how it is facilitated ama venye stages zinaraniwa, hiyo ni mambo ya trade. Mambo ya soko pia ni mambo ya trade. So unapata our responsibilities pia ni narrow na zimekuwa limited. Unaweza pata hata sasa saa zingine kama kunaongea mambo ya IT ikikuja inaenda kwa public service, sababu hao ndio wako na public participation and IT innovation. So anything to do with IT, hata kama inagusa on trade ama inagusa on transport, it has to go through that department, sababu ina deal na mambo ya IT. So maybe tuta consolidate our efforts with that department, tuone how we can engage these people that you are talking about, because I also know them, alafu tuone vile tunaweza come up na idea kama hiyo yenye ni mzuri isaidia watu wetu. So long as it will help our people, we have no problem with holding hands and doing that for the benefit of our people. Kuna hiyo swali lingine imeulizwa, mambo ya plan for the youth within the trade department, which is very critical. Unajua hapo zamani trade department ilikuwa inaenda trade department, industrialization and cooperatives. The cooperatives part ilikuwa inaleta pesa ya vikundi. Nyinyi mnajua kama watu wa bodaboda wanapewa pesa yao, watu wa masoko wanapewa pesa yao, na vikundi ya vijana na wamama. But sasa hiyo cooperative side ilitolewa kwa department ya trade ikapelekwa kwa department ya gender and tourism. Sasa as we speak, sisi kama watu wa trade hatupeani tena pesa ya vikundi. Na mimi nilikuwa nimekachora, hata nilikuwa nimeambia mpaka makanisa this time round tutaconsider kidogo. Lakini sasa imenitoka, imeenda kwa department nyingine na sina nguvu. The only person who can change those departments and rearrange them is the governor. Na rearrange akatoa cooperatives from trade akapeleka huko. But so long as tuko pale, sisi ni marafiki. Yule ambaye ni chairman wa hiyo gender, tutaongea na yeye, tumsukume, we sell the idea that we had with him, tuone venye hizi pesa zitafikia vijana wetu waweze kusaidika. But at the trade department, tukiongea mambo ya masoko, vijana wetu kila siku tunawaambia nafasi ziko. Soko yetu pale 3rd floor imekaa idle. Hakuna kijana amekuja na proposal mzuri.
ya kusema hii space badala ikae hivi tunaweza fanya ABCD na igenerate income kwangu mimi mwenyewe, labda kwa vijana wengine tuko kwa kikundi, na hata kwa serikali, sababu tutakuwa tunalipa kodi in this manner. So bado tuko na hizo opportunity, vijana tukuje tusemezane, tuone venye tunaweza saidiana, but the opportunities are there. Lakini ikifika kwa mambo ya management ya mabasi, si hapo tutapanga vijana wetu, tuone our local people wana benefit from this bus parks na hizi stages zetu, so that at least hii pesa isiende nje, ibaki within our areas. For the fourth question, ambayo ni organization, approaching organizations within our area. It is true, sitazitaja zote, lakini kipiana kama just but an example, tumekuwa tukiengage kama watu wa pale juu, inatoga nini wala na produce stima, KenGen. Tumekuwa tukiapproach watu wa KenGen sana, na hata tulikuwa one of the activities tunawaambia ni hiyo barabara. Kwa tunawaambia tutengenezee hiyo barabara yenye inapanda mlimani, na wakiweza tutengenezee mataa ambao ni street lights, sababu ni watu wanatengeneza mambo ya stima. Na tukamwambia hiyo ikishindikana mataa ya hiyo barabara, basi stadium yetu hapa tunataka floodlights kama wanaweza tuwekea kama KenGen. So hizo ndo activities tunajaribu kuongea na organizations zenye ziko within, na tuko kwa hiyo conversation, na najua very soon they are going to do a CSR for our area na watatusaidia. So hiyo tutapanga na tutahakikisha kwamba pia, na sio peke yake, makampuni ni mingi, wanabiashara ni wengi, we will continue engaging them and we are already engaging them, na tutapata marupurupu yao. Kuko na hii mambo ya talent through art. Nyinyi mnakumbuka tuliita mkutano ya maartist wote, na what we agreed ni within these 5 years, siwezi sema nitafanya mengi, lakini kuna number 1 tulikuwa na ile event yenye tulikuwa tunafanya mambo ya art pale juu, watu wanakuja wana showcase vitu zao, na hapo vijana wana showcase talent yao, wanafanya spoken word na poems na mambo kama yale. So if we can go back to such a situation, tunaweza saidia vijana wetu, sababu hata kutoa ile stage fright ni through you performing those arts now and then, kila wakati paka unazoea. Na apart from that pia tulisema tutajaribu tufund hao artist wetu, tutengeneze pahali kwenye kutakuwa na production booth. Hii production booth itakuwa inafanywa na subsidized price. Kama wewe ni mwanamuziki unaweza kuja uproduce na pesa ya chini. Kwa hivyo hizo mipango zote ziko, na pia hata kama ni stage tutafute, ndio mkiwa na activity kama watu wa artist amwezi kuinka cost ya kuhaya out stage ya nje. So hizo ni mipango zenye tuko nazo za talent, watu wetu wako na talent. Nikienda kwa swali ya second last ni cost of living through job opportunities. I think cost of living, sababu ya masaa sita engage sana, sababu hiyo MCA in a way hakuna kitu kubwa anaweza fanya, kuongea ukweli, sababu hizi sheria mingi zenye zina lead to mambo ya cost of living zinapitishwa kwa bunge kuu ambayo ni national government. So Ngong I think is working on that, anajua hiyo maneno, sidhani yeye atiaelewi, anaelewa na unajua wanapanga hiyo kazi. But apart from that, you umetaja job opportunities. Juzi tumekuwa pale vet farm tukilaunch mambo ya railway yenye commuter rail na kutoka Nairobi kuja Ngong, na one of the agenda tukiraise hiyo ilikuwa ni mambo ya job opportunities during construction na after construction. Job opportunities tupewe watu wetu, na tutang'ang'ana juu chini. Hata sisi tumesoma management ya hiyo station, tutashindwa kweli? Basi tunataka tuone wale warembo wako pale ni kina Lusana na wengine, si watu wa nje, si ni kweli? Kama zile. Thank you so much. I got you, Dorcas. So my question was going to the youth and economical empowerment. Sidhani kama uliget venye nilisema. My long-term solution point was we can form groups, youth groups. Hivyo venye MCA amesema, huko kuna pesa zetu zenye zimelala. So hatuwezi sema tunataka pesa ya youth group na hatuna kikundi. So we can start by forming the groups, then we can go to the MCA atutafutie hizo pesa zenye ziko huko zenye zimelala ni zetu. Alafu uliuliza storia I think stima was for the story ya job ya hizo 5 years. Sasa unaona ukiwa ni hizi pesa za groups ama hizo, nilitoa solution ya instead sasa ya sisi tukua tunaenda huko kama crowd, tunaenda huko kama business people, lakini tunasikiza Kenya wanasema, but bado tunaenda kama business people, tunauza hizo vitu zetu. Na hiyo pesa hutaniambia utaenda uitumie na that same day, hata kama ni kidogo aje, unaweza tumia hiyo pesa uweke
maybe kwa mshwari utumiangi kila saa, so utumie, uende uchukue hiyo pesa uanzishe biashara ingine, itakusaidia pia. Hizi opportunities zenye kama hizi tunajua tuendangi mahali hakuna do. Hiyo hadi Lusan nikiweza kwambia kesho ukuje mahali utaniuliza, kuna pesa? Sivyo, ni ukweli. So hiyo tuendangi mahali bila pesa, but as time imeenda, nimejua vitu opportunities zinakujanga hata bila mali kuna do. Unaweza enda ukuje so kama mimi sikuwa najua nitaongea leo, but sasa nilikuja tu kwa sababu mapenzi na Kezia wanajua influence. So hizo opportunities hadi mtu akitaka kunipea job atasema huyu dem anakuanga na you get. So hizo opportunities ni sisi tunafaa tuziendea, azifai zitukujie sisi wenyewe. Okay, Kezia, very shortly. Thank you so much, Dorcas. Yeah, I need to answer you. You know, nothing comes easy in life. Like, if we count the people here who have finished their school, I mean the education, ni watu wengi sana wakapa wamemaliza shule. Now, what to do so that you be able to get those jobs kwa government ama mahali popote where there is anywhere. First of all, lazima ujitolee. You volunteer to the community. Jitolee, ukisikia kuna any activity ya government, jitolee ili uonekane. Alafu siku moja tu mtu atasema kuna ule kijana ujitolea sana, kuna hii vacancy anaweza paona get. Hivyo ndio vitu work siku hizi. Siku hizi ni tuambiane ukweli. So lazima ujitolee. You have to come out, do something that the community or the people are seeing. Jitolee to do anything. Ukisikia president anakuja, enda pale mbele, chukua nini, toa cobwebs, you know, as in show off, and then things will be fine. I think nimekujibu. Okay, thank you so much, Mr. Murimi. You will respond to your question. Wacha nianze na moja actually kwa imeenda kwa Mbiriri ya management of accounts. Social media pages. Let me just be clear. Hata kama sio yeye anajibu, anapatia kwa ripoti ya nini nimesema kwa hiyo account. Hakuna mtu anaweza patia mtu kazi na akose kupatiwa report. Those reports are there. There is a system of how people do it. So mwenye anakujibu inaweza kuwa sio yeye, lakini ako na hiyo information. That is why he has people in his office who follow up. Sawa sawa? Kuna mtu alikuwa ameuliza hiyo swali hapo nyuma. Secondly, kuna mmoja alikuwa ameuliza kama tuli engage youth, tukaita youth, then we did. Na at that opportune time ilikuwa ile time ya kazi kwa vijana. I met every group in this constituency. Mbiriri tumeenda naye hata Rongai doing the same. Yeah? But this is the thing. Apart from people watajitolea, mkikosa kujituma pia kuna shida. Because watu hujituma ndio watatumika tu. Na ndio watapata hizo opportunities. Kuna watu najua wamejituma for so long, but sahi wako respected because ya kujitolea them. We all started somewhere, hatuko tunalipwa. But we're somewhere right now because of what we did then. So kila place utapatiwa do. Tujitolee kwanza, hizi vitu zingine zitakuja. Long term solutions. Long term solutions are, if Mbiriri is meant to make a road and he makes that road, hiyo barabara ikianza kutumika, utapata opportunity ya kuuza mandizi. Si lazima kupatia udo, lakini hiyo market inaweza jileta. Mbiriri akitengeneza hospitali, watu kuja hospitali wanafaa kukula. Enda upike maharagwe siku 2, usavi hizo plate 2 peke yake. Zitakupatia do ya kununua nini? Mchele, iende kigroup. Sawa sawa? Ni hizo vitu ndogo ndogo mnafanya zina create hizo vitu zingine kubwa. Innovation hubs. It is true that might have left department yake, but clearly even in national government the ICT hubs which are being set up. Swali ni, as a youth, can we gear up to push for those agendas? Wakati innovation hub inatengenezwa kwa sababu kuna youth wako available. If you're not available, tunaitengenezea nini? Why have them? Because they will be empty. You need to have that need ama that haja kufanya kitu ndio ikuwe relevant kwako. Tunaweza ita wase wote lakini wakuja tuulize mkono watu wangapi? Mbiriri anahitaji watu 300. Kesho ni wangapi watakuja? If he has 500, to be sure, Jofko atamwambia ni aje next week tuanze hii discussion. Lakini akiwa na watu 50,
Ataulizwa boss, enda ujikakamue, tafuta watu, lazima mjitolee ndio yakwe na nguvu pia. Sawa sawa. Thank you. Okay, thank you so much. Because of time, I'll take one the way forward. What's the way forward from the discussion we've had? I'll take one from the audience and one from Maura Biriri, NCA. What's the way forward? Just one. What way forward? We've discussed many the youth should do, not questions, the way forward, what should be done. Now we discussed, tumesema the youth are not participating in me. We've talked, we'll find the reason. What's the way forward? Just one before Biriri tells us the way forward according to him. I think sisi kama mayouth tunafaa ku step up. Tunisi tumebeba hiyo voice. Tunafaa kama tumeamua leo hapa kuna pando miti, msikuje mtu 10. Tokeni kwa wingi kila activities. Thank you so much. What's the way forward, Biriri, now that we've talked, tumesema the youth are not participating in because of they have given their reasons, tumesema the leaders pia what they should do. Now what's the way forward, especially to make sure that these youth are empowered, to make sure that the youth are participating in all the activities, to make sure that the youth know their rights, especially their political rights? Thank you for that question, and I'm going to answer it, but allow me to go back to that previous question, mambo ya stima pale sokoni. It is true, stima imepotea pale sokoni na hatujafurahia hiyo maneno, lakini nieleze ya kwamba whenever I got that information, personally I took that mantle of following it up with the CEO for trade, na yeye akaniambia kwamba the only challenge yenye wako nayo hapo ni pesa, na niongee na katibu wa finance, na nikaongea na yeye na akaniambia pia hao shida ni moja tu, ni pesa hakuna. They need pesa lazima zireleasiwe from the national treasury, zikuje kwa county coffers for us to be able to do that. Na hata as we speak, hata sisi kama waheshimiwa hatujalipa mshahara saizi ya November na December, tumekaa tu hivi ndio pesa haijakuja bado. So kuko na hiyo lack ya pesa, wajua hizi disbursements zinapeanwa saa zingine 2 months 3 months late, so saa zingine tunakuwa na backlog ya responsibilities zenye zinafaa zikuwe met za pesa. So poleni for that, lakini kitu mzuri pia tuliongea na wakaaji wetu na wakasema hao for this period watakuwa walipi kodi. So kwa saizi pia as much as tumeumiza hii pande, hata hao kidogo nimeona ni kama walikuwa wameagree na kwamba watalipa kodi. So tukasema ni sawa, mpaka ile siku sisi tutafanya responsibility yetu and then we go back to normalcy. Sitazidisha hapo. The way forward as I look at it for the young people, for me number one, it is unity of purpose. Now when I speak of unity of purpose, I mean discipline has to be there, has to be part of it. Sababu tunaweza unite, lakini si hata mageng za kuiba si zinaendaga na kerende. So kama hakuna purpose ya maana ambayo iko na discipline, hatutaenda pahali. So mimi namaanisha kwamba tushikane. Sisi ndio wengi kwa hii society yetu in terms of population. Saa hizi hata tunaweza determine kuanzia MCA mpaka president, sisi vijana tunaweza determine nani ataingia pale. Lakini hatuwezi fanya hivyo kama hatuna hiyo unity of purpose. Na hiyo purpose lazima kuwe na discipline ya kujiambia, hatuendi tu tuweke kijana sababu ni kijana umri. Hatuendi tu kuweka mtu kwa sababu tunataka kuwa kiongozi. Tunataka tuweke watu wenye wataweza kufanya kazi na wasikize maoni yenu. Apart from that, once you do that, register as groups, because there is no way that we are going to help people at individual capacity. Ni ngumu sana ku-reach out kwa nani mmoja itatu cost much, but mkiwa kwa vikundi ni rahisi kuwasaidia, na tumeshinda tukiwaambia hivyo, na we very willing, mkishikana itakuwa rahisi. Alafu the other thing, lastly, be proactive. Tukue proactive, tuweze kujitokeza kama venye mnaambiwa kuko na function, jitokeze. Watu wana clean up town, jitokeze hata kama ulipwi. It is from there that opportunities are created. So hizo ndo mimi ningepeana for today, mingi tutasema siku ingine, but mubarikiwe sana. Okay, thank you so much. Thank you so much. Yeah, give them a round of applause. Thank you so much for the panelists. Clap your hands for yourself. Yeah, this was Voices Unchained, where we are empowering, enhancing the young voices beyond news. Hatutaki tu tunasikika tu kwa headlines, tunasikika kwa news. Vijana kutoka Ngong hii leo no, we want to be the voices. We want sisi wenyewe, we set the pace of what we want.
That was Voices Unchained. Thank you so much for each and every one of you kwa kuweza ku find time to be with us today in here. Nashukuru sana. Remember this interview will be live on the social media platforms at Radio Domas FM kwenye Facebook, at Radio Domas FM on Instagram, Twitter.